that will be useful for GDS to IPPB examination. First off, in this video, I will cover the following aspects: IPPB vision, what is IPPB mission, what is motto, what is Fincluvation, what is payments bank, what is the uniqueness of IPPB, IPPB snippets with history, IPPB products, that is digital savings, regular accounts, current account, and IPPB services, various services IPPB offers, that is post office products through IPPB, CELC, QR card, virtual debit card, RuPay card, remittances and fund transfers through IMPS, UPI, RTGS, NEFT, AePS, Debit, and Doorstep Banking, DLC, that is, and third-party services like general insurance, health insurance, etc. All these topics we will cover in the video. Stay till the end. First off, we will understand what is financial inclusion. Financial inclusion is nothing but all the customers, all the people in the country to be involved in one or more savings, insurance, remittances, affordable credit, financial advice, and bank accounts. They should be form of part of the financial inclusion, and in such a part. As a part of financial inclusion, IPPB is having a digital account, savings, basic savings account, regular account, current account, and as far as insurance is concerned, IPMJJBY it offers vehicle insurance, health insurance it offers, and it also offers the remittance and payments through IMPS, RTGS, NEFT, UPI, and AePS. So IPPB is set up based on to improve the financial inclusion of the country. We will see what is the motto, vision, and mission of IPPB. India Post Payments Bank motto is: every customer is important, every transaction is significant, and every deposit is valuable, no matter the value. So this is the motto, and IPPB's vision is building the most accessible, affordable, and trusted bank for common man. IPPB's mission is spearheading the financial inclusion by removing barriers and reducing costs for accessing the bank services. They may ask you which of the following is a motto, which of the following is a vision, which of the following is mission. You may have to identify in the examination. Now coming into the latest topic of Fincluvation. It is the India Post Payments Bank launches the Fincluvation, and what is Fincluvation means? An initiative to create a powerful platform to mobilize startup community towards building meaningful and financial products aimed at financial inclusion. That means it will be a permanent platform of IPPB to co-create inclusive financial solutions with the participating startup. That means IPPB is inviting the startups to collaborate with IPPB to develop financial products and that aims at financial inclusion. Ardhika చేరిక అంటాం కదా, ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఐపీపీబీ అనేటువంటిది స్టార్టప్స్ ని ఇన్వైట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఫిన్కల్వేషన్ అనేటువంటి దాని ద్వారా స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఐపీపీబీ తోటి కంబైన్ అయ్యి వాటితోటి కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ తయారు చేయాలన్నమాట. దాని ద్వారా ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, వీటిలో ఏదైనా కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ లో పబ్లిక్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే విధంగా అనమాట. A joint initiative to collaborate with the fintech start community to co-create and innovative solutions for financial inclusion is called Fincluvation. అదనమాట. ఇది తెలియాలి మీకు. ఈ మాటలు ఎక్కడన్నా వస్తే కనుక ఇది దాన్ని ఏమంటారు అనమాట, Fincluvation అంటారు. ఇదేంటని కొత్త మాట అనుకోదు, ఇది చాలా కొత్త మాట. ఓకే. Through Fincluvation, DOP and IPPB focus on bringing the technological innovations in the following tracks. ఇది ఎందుకు అంటే ఏం చేస్తారంటే కనుక ఇన్స్టెంట్ పేపర్లెస్ మైక్రో క్రెడిట్ యూజింగ్ ఆల్టర్నేట్ డేటా సోర్సెస్, వేరే డేటా సోర్సెస్ ని బేస్ చేసుకుని పేపర్లెస్ మైక్రో క్రెడిట్ అనేటువంటిది చేయడానికి ఏమన్నా చేయొచ్చా అనేటువంటిది స్టార్టప్స్ అడుగుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ విత్ మనీ ఆర్డర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఇండియా పోస్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనకి మనీ ఆర్డర్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, అట్లాగే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో మనకు తెలిసి IMPS ఇట్లా ఉన్నాయి. ఎవరన్నా స్టార్టప్స్ గనక, ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు గనక ఈ రెండింటిని మింగిల్ చేసేది అంటే ఫోన్ పే ద్వారానా లేకపోతే ఇట్లా ఈ UPI ద్వారా కానీ RTGS ద్వారా కానీ నేను ₹1,00,000 మీకు పంపిస్తాను, ఆ ₹1,00,000 మనీ ఆర్డర్ ద్వారా ఇంకో చాటుకు పంపించడం, లేకపోతే నేను ఒక 2,000 పంపిస్తాను,
యూపీఐ ద్వారా పోస్ట్ ఆఫీస్ టు పోస్ట్ ఆఫీసు, అక్కడి నుంచి అది కస్టమర్ కి మనీ ఆర్డర్ ద్వారా వెళ్ళటం. ఇట్లా ఏమన్నా ఒక కొత్తది ప్రొడక్ట్ ని క్రియేట్ చేయగలరా అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అనమాట. ఇఫ్ యువర్ ప్రొడక్ట్ సాల్వ్స్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ రెలవెంట్ టు అస్ ఆర్ కస్టమర్ వీ క్యాటర్ టు, వీ వుడ్ లైక్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ని లాంచ్ చేయాల్సిందిగా స్టార్ట్అప్స్ ని కాల్ ఫర్ చేశారు. దాన్ని ఫిన్కల్వేషన్ అంటున్నారు అనమాట. ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ లో భాగం అనమాట. Now we will know details about the uniqueness of IPPB, India Post Payments Bank, and here you will find the S here. Only one S will be there. It is India Post Payments Bank. Okay, and first payments bank to receive scheduled bank status is IPPB. ఏది మొట్టమొదటి బ్యాంక్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్ స్టేటస్ ని వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి పేమెంట్ బ్యాంక్ ఏదనమాట? ఐపీపీబీ. దెర్ ఆర్ 6 పేమెంట్ బ్యాంక్స్. వీ నో పేమెంట్ బ్యాంక్ కి కమర్షియల్ బ్యాంక్ కి తేడా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, ఒక వీడియోలో చేస్తున్నాను నేను. ఈ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ మీద ఒక వీడియో చేస్తున్నాను, అది చూడకపోతే చూడండి. అందులో దాని పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, దాని డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఆర్బీఐ అంటే ఏంటి, నాబార్డ్, ఇవన్నీ కూడా వివరించడం జరిగింది. యు గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో. And payments bank is not allowed to give any form of loan or issue credit card. So payment bank lo rendu possible kaadu, entadi no loan and no credit card. Payment banks will not issue. So IPPB lo loans undavu, credit cards issue anedi undadu anamata. IPPB recently crossed 2 significant milestones in growth journey of having over 4 crores customers and disbursing more than 10,000 crore through AePS. AePS ద్వారా 10,000 కోట్లు డిస్బర్స్ చేసింది. అలాగే 4,000 కస్టమర్స్ ని 4 కోట్ల కస్టమర్స్ ని ఐపీపీబీ సంపాదించింది అనమాట. ఈ రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Now we will see some snippets of IPPB right from its history. India Post got its license to run payments bank from Reserve Bank of India on 19/8/2015. Reserve Bank నుంచి లైసెన్స్ 19/8/2015 లో వచ్చింది. అలాగే on 17/8/2016 it was registered as public limited government company for setting up of payments bank గా మారాలంటే కనుక పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీగా మారాలి. ముందు అది 17/8/2016 నుంచి చేశారు. The pilot project of IPPB was inaugurated on 30/1/2017 at Ranchi, that is Jharkhand, and Raipur, that is Chhattisgarh. ఈ రెండు రాంచీ, రాయ్పూర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి రెండు కూడా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లో 2017 జనవరి 30 స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్డ్ 1,435 crores ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ఐపీపీబీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ 2018. 1,435 కోట్లని యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఆగస్టు 2018 అనమాట, ఐపీపీబీ నెలకొల్పడానికి. ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఐపీపీబీ విత్ 650 బ్రాంచెస్. ఎన్ని బ్రాంచెస్ అండి? 650 బ్రాంచెస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ 3,250 పోస్ట్ ఆఫీసెస్ as access points was inaugurated nationwide on 1/9/2018 by Prime Minister of India నరేంద్ర మోడీజీ. ఇది 1/9/2018 650 బ్రాంచెస్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో భాగంగా 3250 పోస్ట్ ఆఫీసులు ఇప్పుడైతే ఇంకా పెరిగాయి యాక్సెస్ పాయింట్స్. ఐపీపీ యాక్సెస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే అది అనమాట. IPPB started to levy SMS charges from 1/8/2020. SMS charges ని 1/8/2020 నుంచి SMS charges ని స్టార్ట్ చేసింది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ కంట్రోలింగ్ ఆఫీసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే కనుక 1,36,078 పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఇప్పుడు యాక్సెస్ పాయింట్స్ గా ఉన్నాయి. అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ కింద వస్తుంది. ఐపీపీబీ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఎంఓసీ కింద వస్తుంది. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్, ఐపీపీబీ రెండు కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ కింద ఉంటుంది. ఆల్ సర్వీస్ ఛానల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 13 లాంగ్వేజెస్. 13 లాంగ్వేజెస్ లో ఈ ఛానల్స్ అన్ని, సర్వీస్ ఛానల్స్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అదేది SMS కానీ ఇంకేదైనా కానీ. ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఆఫ్ ఐపీపీబీ ఈజ్ IPOS 40001. Last 001 you should remember. The same, it is same for these from 1/5/2022 onwards. IFSC code is for post office is IPOS 40 DOP. For IPPB it is 001. For post office it is DOP. You should remember this. The beginnings are same. IPOS 40, 001 is IPPB, DOP is post office. Then National Payments Corporation of India, that is NPCI. Now we will see about the different types of savings accounts under IPPB, that is India Post Payments Bank.
first off, you will see about regular savings account. The balance can be zero also. You can start opening the account with a zero balance also. And there is one limitation is that the deposit or withdrawal, deposit only up to 10,000 it is free. Thereafter you may have to pay something. What is that something? I will tell you. And withdrawal up to it is free up to 25,000 per month respectively. That means deposit is free up to 10,000 per month. Withdrawal is 25,000 per month is free. Beyond that, you may have to pay something. What is that? Post free limit. That means after 10,000, if you want to deposit more in a month, the charges of 0.5% of transaction value subject to a minimum of 25 per transaction you have to pay. అంటే 0.5 ట్రాన్సాక్షన్ ఒకవేళ మళ్ళీ ఇంకో 10,000 వేయాలంటే కనుక ఇంటూ 0.5 పర్ ట్రాన్సాక్షన్ అది 50 రూపాయలు అయితే కట్టాలి. కనీసం మినిమం అయితే కనుక ఇంకా 50 రూపాయలు కన్నా తక్కువ పడితే కనుక మినిమం 25 రూపీస్ అన్న కట్టవలసి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ దేర్. అండ్ డిజిటల్ అండ్ దిస్ రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ యూ విల్ హ్యావ్ ది బ్యాలెన్స్ అప్ టు 1 lakh to 2% is there. Balance up to 1 lakh it is 2% interest rate. Annual interest rate is 2%, and balances between 1 lakh to 2 lakhs it is 2.25. So 2% to 2.25% అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. And minimum age for opening the regular savings account is 10 years with KYC. 10 years with KYC you should have, and a maximum balance at the EOD end of the day it should be not more than 2 lakhs. 2 lakhs అనేది maximum. Digital savings account కిందకి వస్తే కనుక you can open the digital savings account from the comfort of your home in IPPB app. You have to download IPPB app from Google Play Store, and KYC within 12 months or else it will be closed. You may have to submit the know your customer document, that is KYC documents, that is Aadhaar, PAN and everything. You may have to submit within 12 months. Without submitting the KYC also you can open the account, but within 12 months you may have to submit the KYC in the access point or a bank, IPPB bank. If you don't submit within 12 months the KYC, then your account will be closed. And no cash deposit or withdrawal charges are there. There are no charges for cash deposit or withdrawal charges in case of digital savings account. And 2% quarterly interest rate is there for digital savings account. And the minimum age for opening a digital savings account is 18 plus KYC, because he is not coming to the post office and submitting the KYC for the first 12 months. Digital savings account will be opened only for people who are beyond the age of 18 years, and KYC needs to be submitted within 12 months from the date of opening of the digital savings account from the comfort of home. And the maximum balance is 1 lakh, unlike 2 lakhs here in regular savings account. For digital savings account the maximum lakh is 1 lakh, and there is no POSA, that is post office savings account. Linkage is not possible for a digital savings account. To get a POSA, that is a post office savings account linkage, to have a sweep in and sweep out services, you may have to open a regular savings account, or you can convert the digital savings account into a regular savings account within 12 months by submitting the KYC. Once you submit the KYC, it will get converted into a regular savings account, and POSA linkage can happen at that for the case of regular savings account. Now coming into అంటే ఏంటన్నమాట డిజిటల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ అంటే మీ ఇంటి దగ్గర నుంచే ఎవరు ఏమి ఫార్మ్స్ సబ్మిట్ చేయకుండా జస్ట్ అప్లికేషన్ దానిలో నింపేసేసి డిజిటల్ గానే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని IPPB యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి డిజిటల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ అనేది ఖాతాని తెరవచ్చు. అయితే ఖాతాను తెరిచినటువంటి 12 నెలల లోపు ఖచ్చితంగా KYC సబ్మిట్ చేయాలి. అలా సబ్మిట్ చేయకపోతే కనుక డిజిటల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయబడుతుంది. నో క్యాష్ డిపాజిట్ ఛార్జెస్, డిపాజిట్ కానీ విత్డ్రాయల్ కానీ డిజిటల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో ఎటువంటి ఛార్జెస్ ఉండవు. యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చేసరికి 2%. మినిమం 18 years ఉంటే గానీ డిజిటల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి వీలు పడదు. మాక్సిమం బ్యాలెన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి 1 లక్ష మించి అందులో వేయడానికి లేదు ఒక రోజులో. అలాగే పోసా లింకేజ్ అంటాం కదా మనం, స్వీప్ ఇన్ స్వీప్ అవుట్ అని చెప్పేసి ఎస్బీకి లింకేజ్ పెట్టుకోవడానికి డిజిటల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో వీలు పడదు. ఎప్పుడు వీలు పడుతుంది అనమాట, అది 12 నెలలలోపు కనుక అది KYC కనుక సబ్మిట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు పోసా లింకేజ్ పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళకి 2 లక్షలు దాటిన ఏ అమౌంట్ అయినా కూడా స్వీప్ ఇన్ స్వీప్ అవుట్ లో సపోజ్ మీరు ఒక 3 లక్షలు ఇస్తే అందులో 2 లక్షలు దాటిన అమౌంట్ 1 lakh ఆటోమేటిక్ గా పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడుతుంది. 2 లక్షలు మాత్రమే
ఐపీపీలో ఉంటాయి అనమాట. అంటే మాక్సిమం 2 lakhs అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మించి ఉండకూడదు. అదే డిజిటల్లో ఇస్తే కనుక 1 lakh మించి ఉండకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ బేసిక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. బేసిక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్స్ దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రీ అండ్ ఓన్లీ 4 cash withdrawals are allowed. This is important question. How many cash withdrawals are allowed in basic savings account means 4 cash withdrawals. Post free limit deposit ganaka free annamu, cash withdrawals free limit దాటిపోయిన తర్వాత 4 గనక దాటితే గనక చార్జెస్ 0.5% per transaction value subject to a minimum of 25. ఇది కామన్ కదండి. పోస్ట్ ఫ్రీ లిమిట్ ఏదైనా కూడా 0.5% ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్, ఎంత వాల్యూ అయితే 10,000 అయితే 0.5 into 10,000 అట్లా పడుతుంది అనమాట. 25 రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక టోటల్ అమౌంట్ అప్పుడు కనీసం 25 రూపాయలన్నా వసూలు చేస్తారు. బ్యాలెన్స్ అప్ టు 1 lakh కి 2%, అలాగే 1 to 2 lakhs ఇట్ ఈస్ 2.25%. అండ్ minimum age for opening is 10 years with KYC and balance at the end of the day will be 2 lakhs. So balance at the end of the day అన్నిటికీ 2 lakhs and all types of accounts except this digital account. Okay, now we will see about current account. ఇది కరెంట్ అకౌంట్ కి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ డిపాజిట్ విత్డ్రాయల్ దే ఆర్ ఫ్రీ అప్ టు 10,000 and 25,000 respectively per month, similar to the regular savings account, and post free limit to 0.5% for transaction value subject to a minimum of 25 rupees per transaction. అది కామన్ గా ఉంటుంది. హవెవర్ కరెంట్ అకౌంట్ కి నో ఇంట్రెస్ట్ అండి, 0 ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమి ఉండదు. తర్వాత మినిమం ఏజ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అకౌంట్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ ఎవరైనా కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మాక్సిమం లిమిట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ 2 lakhs అనమాట. టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ aspects that you may have to learn as far as the IPPB products and services are concerned. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇవే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. 5th పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ పే అవుట్. రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో క్వార్టర్లీ, కరెంట్ అకౌంట్ లో ఎప్పుడంటే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. SMS అలర్ట్స్ అనేటువంటివి 10 రూపీస్ క్వార్టర్లీ ప్లస్ GST అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఫర్ రెగ్యులర్ అకౌంట్ కి, డిజిటల్ అకౌంట్ కి కూడా 10 రూపీస్ పడుతుంది, అలాగే కరెంట్ అకౌంట్ కి పడుతుంది. కానీ బేసిక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కి ఫ్రీ అనమాట. SMS అలర్ట్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా వస్తాయి. అలాగే బ్యాలెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్, తర్వాత కార్డు, కిట్ రిటర్న్ డ్యూ టు రాంగ్ అడ్రస్, ఇన్నిటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ లోను 50 రూపీస్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది వసూలు చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అది రెగ్యులర్ కానీ, డిజిటల్ కానీ, బ్యాంక్, బేసిక్ సేవింగ్స్ కానీ, కరెంట్ అకౌంట్ కానీ. వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ అనేటువంటిది ఇష్యూ చేస్తారు. 15 రూపాయలు, 25 రూపీస్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ GST. ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ GST. అగైన్ అండ్ డిజిటల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఆల్సో 25 రూపీస్. బేసిక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. బేసిక్ సేవింగ్స్ దాంట్లో SMS అలర్ట్స్, వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ ఇష్యూన్స్ అనమాట, ఫ్రీ అనమాట. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కరెంట్ అకౌంట్ కి 25 రూపీస్ వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ పడుతుంది. ఆన్ రిక్వెస్ట్ ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్ దెన్ 50 రూపీస్ ప్లస్ GST అప్ టు 1 year you may have to pay, and above 1 year if you want statement 100 rupees plus GST you have to pay. This is common for all types of accounts, regular, digital and basic and current account. So take a screenshot. These are all the important aspects. They may ask questions like this. For what is the SMS fee for basic saving account? It is free. What is the virtual debit card issuance rate for basic saving account? It is free. So these things which are quite different you may have to understand. And now coming into the different IPPB services. IPPB offers some 7 different services. One is mobile banking, SMS banking, missed call banking, phone banking, IPPB and POSA linkage, digital life certificate, that is Jeevan Praman, and DMT, that is domestic money transfer. First we will see about mobile banking. Mobile banking, it offers IPPB offers balance inquiry, account statement, fund transfer within other banks and within the bank and other banks, and you can also pay utility bills like phone bill, electricity bill, etc. And sweep in and sweep out facility is also available in the mobile banking. And what is the requirement? IPPB app you may have to download from the Google Play Store, and MPIN you may have to have the MPIN number so that you can operate with the security reasons. And SMS banking is there are 2 services that are offered under SMS banking, that is balance inquiry. You may have to type BAL and send it to the
the given phone number, that is 7738 To start with, you may have to SMS register to this number. Once it is registered, you can inquire the balance by sending BAL to this BAL as SMS to this number. If you want mini statement, you can type mini to the and send as SMS to this number. You will get the mini statement in your phone. That is called SMS banking. And missed call banking is also available under IPPB. That is whenever you want to register, you may have to give a missed call to 8424054994. And once you get registered, you can inquire the balance by sending by giving a missed call to this 84240-46556, and if you want a mini statement, you can give a missed call to 84240-26886, and you will get the mini statement through phone. Okay, SMS. And phone banking, there are 13 languages in which IPPB offers services, and last 5 transactions info is also given in under phone banking. You may have to just dial this number, that is 1555299, a toll free number, and once you dial this number, there will be IVRS module, and you may have to press 1 2 3 or as per the given system, and you can get the details under phone banking. What are all the services that are offered under phone banking are last 5 transactions information you can get, IPPB products and services, request for doorstep banking services you can make through phone banking, and balance and transaction details, account related information and account statement issue also you can have through the phone banking. ఇవన్నీ కూడా ఫోన్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పాసిబుల్ అనమాట. IPPB and POSA linkage, automatic transfer of funds from IPPB to POSA when it exceeds 2 lakhs, sweep in and sweep out, that is called, and no extra charges between 8 a.m. to 8 p.m. and it will not be available on 2nd and 4th Saturdays and all Sundays. ప్రతి సండేను 2nd Saturday 4th Saturday కూడా సెలవులు ఉంటాయి. అలాగే ఎప్పుడు దాకా ఉంటుందన్నమాట ఈ లింకేజ్, పోసా లింకేజ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ది 8 to 8 స్వీప్ ఇన్ స్వీప్ అవుట్ కి 8 to 8 మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అనేటువంటివి ఏమీ ఉండవు స్వీప్ ఇన్ స్వీప్ అవుట్ కి. స్వీప్ ఇన్ అంటే మనకి ఐపీపీబీ కి మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి బ్యాంక్ నుంచి తీసుకుంటే కనుక స్వీప్ ఇన్ అంటారు. ఐపీపీబీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతే అది స్వీప్ అవుట్ అంటారు. 2 lakhs కన్నా అబౌట్ ఉంటే స్వీప్ అవుట్ అయిపోతుంది పిఓఎస్బి అనమాట. డోర్ స్టెప్ బ్యాంకింగ్, యాక్సెస్ పాయింట్స్, సెల్ఫ్ సర్వీస్, ఈ 3 చోట్ల కూడా ఈ పోసా లింకేజ్ అనేటువంటిది చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ have the POSA linkage at doorstep or access points or as a self service also you can do. Digital life certificate or Jeevan Praman. A digital life certificate ante entante prati pensioner ki kuda every pensioner is supposed to give a life certificate that he is alive so as to get his pension, and IPPB has offered a process called digital life certificate, wherein digital life certificate for a pensioner with a biometric scan, paperless, seamless, hassle-free process. Praman ID is generated. That is shared with the pensioner by NIC directly. There will be no doorstep charges levied for IPPB or non-IPPB customers for issuance of DLC. Some 70 rupees including GST will have to be paid. Aadhaar, mobile number, PPO number, pension ID, account number should be kept ready for making the digital life certificate. ఈ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ఏంటంటే పెన్షనర్స్ అందరూ కూడా లైఫ్ సర్టిఫికేట్ అనేటువంటిది జనరల్ గా నవంబర్ నెలలో ఇస్తుంటారు. వాళ్ళు బతికే ఉన్నారనేటువంటి గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ తోటి సంతకం పెట్టించుకునే వాళ్ళు ఇదివరకు. దీన్ని వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది, గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, బయటికి వెళ్ళాలంటే కష్టం అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ అనేది పెన్షనర్ కి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికే మనము డోర్ స్టెప్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఒక 70 రూపాయలు ఛార్జ్ చేసి, ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ 70 రూపాయలు ఛార్జ్ చేసి ఐపీపీబీ ద్వారా మొబైల్లో ఆయన వేలిముద్ర తీసుకోవచ్చు అనమాట. అది ఏంటంటే ప్రమాణ ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఐడి ద్వారా ఎన్ఐసి ద్వారా జనరేట్ అవుతుంది. డోర్ స్టెప్ కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆధార్, మొబైల్ నెంబరు, ఐపీఓ నెంబరు, పెన్షన్ ఐడి, అకౌంట్ నెంబర్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీగా అది అయిపోతుంది అనమాట. ఒక 70 రూపాయల మటుకు మామూలుగా అదర్ ఛార్జెస్ కింద పే చేయాలి. డోర్ స్టెప్ బ్యాంకింగ్ మటుకి ఛార్జెస్ ఏ ఉండవు. డొమెస్టిక్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్. వాట్ ఈస్ డొమెస్టిక్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ మీన్స్ IMPS
assisted UPI, NEFT, RTGS, AePS for non-customers. These are all the different means for transfer of funds from IPPB, and 1% of transaction value, minimum service charge of ₹10 inclusive of GST. మినిమం వీటిలన్నిటికీ కూడా 1% ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ పాయింట్స్. టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. కమింగ్ ఇన్ టు పేమెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రొడక్ట్స్, ఐపీపీబీ ద్వారా మనకి we can also pay the post office deposits also through IPPB, that is Sukanya Samriddhi Yojana, PPF, RD and loan against RD, and recent addition is PLI and RPLI also you can pay through IPPB. So these are all the things that you can do through IPPB. Okay, these are the deposits. Okay, loan against RD also you can pay through IPPB. No doorstep charges for account opening and DLC, that is digital life certificate. For the two purposes, no doorstep banking charges are levied. Now we will see about CELC, the latest one. This is important. I think they you can expect some question on this CELC, that is Child Enrollment Light Client, that is called CELC services offered through IPPB. This is Android based application through which facilities like child enrollment, mobile number updation and Aadhaar such are being provided through IPPB. Children below age of 5, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, 5 years below age ఉన్న వాళ్ళకి CELC చేయొచ్చు. The mobile number update facility is a part of Child Enrollment Light Client. ఈ ఫుల్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, Child Enrollment Light Client, and application developed by UIDAI, that is Unique Identification Authority of India, ఆధార్ వాళ్ళదనమాట. ఎన్రోల్ ది చిల్డ్రన్ బై క్యాప్చరింగ్ జస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ ఫ్యూ డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ ఇన్ అడిషన్ టు బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ ది ఆపరేటర్. జస్ట్ గా ఏంటంటే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ వెళ్ళి ఈ చిల్డ్రన్ యొక్క 5 years లోపు వాళ్ళది చేసుకోవాలంటే పిల్లల ఫోటో తీసుకుంటారు, అలాగే పేరెంట్స్ యొక్క బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్, ఆపరేటర్ ఎవరైతే పోస్ట్ మ్యాన్ ఉన్నారో లేకపోతే పిఏ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఏలుముద్ర వేసి ఇది సింపుల్ గా అయిపోతుంది అనమాట. ఓన్లీ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎన్రోల్ చైల్డ్ ని తీసుకోవటానికి ఎన్రోల్ చేయడానికి కావాల్సింది ఏంటనమాట, వాళ్ళ పిల్లల యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటే అందులో వాళ్ళ తండ్రి పేరు ఉంటుంది కాబట్టి, తల్లి పేరు కానీ తండ్రి పేరు కానీ ఉంటుంది కాబట్టి నో ఇష్యూ అనమాట. అదే ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిలేషన్ కింద సరిపోతుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్ ఫర్ చైల్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఈజ్ నిల్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డోర్ స్టెప్ ఫెసిలిటీ కూడా దీనిలో ఈ చైల్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ లో ఉంది. నార్మల్ గా చైల్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ కాకుండా నార్మల్ అప్డేషన్స్, ఎన్రోల్మెంట్ 2 different ఆస్పెక్ట్స్. ఎన్రోల్మెంట్ అంటే కొత్తగా చేర్చడం, అప్డేషన్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని అప్డేట్ చేయటము. మొబైల్ అప్డేషన్ అట్లాంటివి కనుక చైల్డ్ కి సంబంధించింది కాకుండా మామూలుగా అయితే ₹50 కలెక్ట్ చేస్తాము, ఎన్రోల్మెంట్ ఫ్రీగా చేస్తాము. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ ది QR card. See, you can see the photo of a QR card here. There is no need to remember your PIN or password ఫర్ ఏ క్యూఆర్ కార్డ్. క్యూఆర్ కార్డులు ఏంటనమాట, జస్ట్ ఒక బార్ కోడ్ టైప్ లో ఉంటుంది. అది కొడితే కనుక మనకి మన పాస్వర్డ్ కానీ పిన్ కోడ్ నెంబర్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి జస్ట్ ఓటీపీ వస్తుంది మనకి. స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్, ఓటీపీ ఆథెంటికేషన్ అండ్ ఓవిడి వ్యాలిడేషన్. నో పిన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మనకి పిన్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డూ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మనీ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్ పేమెంట్స్ ఆర్ క్యాష్లెస్ షాపింగ్ యూజింగ్ దిస్ కార్డ్. ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, బిల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు, క్యాష్లెస్ షాపింగ్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టెంట్ ఇష్యూయన్స్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ అక్రాస్ ఆల్ ఐపీపీబీ కౌంటర్స్ అండ్ ఐపీపీబీ మర్చెంట్స్ ఉంటుంది. అఫీషియల్లీ ఓవిడి అని ఇందాక చూసాం కదా, ఇక్కడ అఫీషియల్లీ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. అవేంటనేది చూద్దాం. Passport is an officially valid document. Driving license, voter's identity card, Aadhaar card, PAN card with the photo printed on the PAN card and supported by proof of address as per bank policy, and NREGA job cards, letter issued by the National Population Register containing the details of name and address. These are all called the official valid documents. OVDs అంటారు. 7 రకాలు ఉంటాయి. ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ అఫీషియల్లీ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్, నాట్ అఫీషియల్లీ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ కూడా అడగచ్చు. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ లో ఏంటంటే మనం ఈ డి నాట్ రిమెంబర్ ది పిన్ కోడ్, పాస్వర్డ్ అనేది రిమెంబర్ చేయకలేదు. కానీ దేంతో పనిచేస్తుంది, ఓటీపీ 1 time పాస్వర్డ్ తోటి పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మొబైల్ కి మెసేజ్ వస్తుంది, అప్పటికప్పుడు చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. పిన్ పాస్వర్డ్ అక్కర్లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు. కమింగ్ ఇన్ టు RuPay వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ ఫ్రమ్ IPPB. ఇది వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ ఫోటో చూస్తున్నారు ఇక్కడ. ది కార్డ్ వేరియంట్ ఈజ్ RuPay క్లాసిక్ అండ్
daily purchase limit is minimum 1 rupee, maximum is 50,000, and it is a digital debit card which can be generated by the customers on their mobile banking app. It allows the ఇదేంటంటే వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ అంటే మనకి చేతిలో ఏం అక్కర్లేదు, వాళ్ళ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్ లోకి వెళ్ళి చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. ఇట్ అలౌస్ IPPB customers to do digital transactions on e-commerce, online websites for purchasing goods, services, bill payment on RuPay enabled portals and payment gateways. ఇప్పుడు అమెజాన్ కి వెళ్ళి అక్కడ మనం పేమెంట్స్ అవన్నీ కూడా చేయొచ్చు ఈ వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ తోటి. అట్లాగే ఫర్ DGSBA accounts, accumulative monthly transaction limit of 10,000 is applicable only for bill payments, in store merchant payments and payments towards eligible post office savings schemes and services. ఓకే అండి, వీటికి 10,000 అనేటువంటిది cumulative monthly transaction limit అనేది అయితే ఉంది. Now coming into doorstep banking, there is what are the doorstep banking charges? Flat 20 rupees plus GST per doorstep visit per customer serviced beyond 1 kilometer from post office. So 20 rupees plus GST is important, and 1 kilometer from post office is also important. So whenever there is a service beyond 1 kilometer from post office, 20 rupees per GST will be charged on the customer for offering the doorstep banking services. అంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మనము సర్వీస్ ని అందిస్తున్నాం కాబట్టి 20 రూపాయలు ప్లస్ GST ఛార్జ్ చేస్తారు. అది కూడా కిలోమీటర్ దాటితేనే, లోపు ఉంటే కనుక ఫ్రీగానే చేయాల్సి ఉంటుంది. నో లిమిట్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డ్యూరింగ్ ద DSB, దట్ ఈస్ డోర్ బ్యాంకింగ్ విజిట్ ఆఫ్ 1 కస్టమర్ సిఫ్. ఒకే కస్టమర్ కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా చేయొచ్చు. ఒకసారి విజిట్ చేస్తే మటుకు 20 రూపాయలే ఛార్జ్ చేయాలి. అదే సిఫ్ నెంబర్ ఉంటే కనుక ఒక 20 రూపాయలు మాత్రమే, 20 రూపాయలు ప్లస్ GST మాత్రమే ఛార్జ్ చేయాలి. ఆయన 2-3 ట్రాన్సాక్షన్స్ 4 చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ ద సేమ్ విజిట్ అనదర్ కస్టమర్ ఇస్ సర్వ్డ్, దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as separate DSB డెలివరీ అండ్ విల్ బి చార్జబుల్. ఇదే విజిట్ లో సపోజ్ ఏ అనే ఇంటికి వెళ్ళాడు, ఈ B అనే ఆయన ఇంటి పక్కనే ఉన్నాడు, నాకు కూడా చేయండి అంటే, నువ్వు రాలేదుగా మళ్ళీ ఇంకోసారి అంటే కుదరదు. అప్పుడు 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ ఆయనకి సపరేట్ గా పడతాయి. సేమ్ పర్సన్ కి అయితే మటుకి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా 20 రూపాయలు ప్లస్ GSTకి చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ లో మనకి ఇక్కడ AePS ఉంది. దెన్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ IPPB కస్టమర్ ఆర్ నాన్ IPPB కస్టమర్ AePS విల్ బి ఆఫర్డ్ వితౌట్ DSB చార్జెస్. డోర్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ లేకుండానే ఫ్రీగా చేయొచ్చు. DMT కూడా చేయొచ్చు మనీని, DSB charges will not be applicable. CELC also for Aadhaar enrollment, DSB charges will not be applicable. DLC also, that is Jeevan Praman certificate or life certificate, digital life certificate, no DSB charges. So these are all the 4 occasions where DSB charges will not be applied. Account opening kuda undadandi. These are the 5 occasions where doorstep banking charges will not be levied. Next, we will see about the different remittances and fund transfers in IPPB. Immediate payment service అంటాం, IMPS గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఇమీడియట్ అనేటువంటిది ఒకటే పదము, IM ఇక్కడ ఒకటే వస్తుంది, ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్. ఓకే, దిస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. I అంటే ఏంటి, M అంటే ఏంటి అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఎగ్జామ్ లో. IM మీన్స్ ఇమీడియట్. ఓకే, ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్ అంటాం దాన్ని. 24/7 ఉంటుంది. ఇమీడియట్ క్రెడిట్ అవైలబుల్ ఇన్ హాలిడేస్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ IMPS. దీని ద్వారా ఏంటంటే మనీని ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకో అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ NEFT, సెండ్ మనీ టు ఎనీ ఇండివిజువల్ ఫర్మ్ యూజింగ్ అకౌంట్ నంబర్ ప్లస్ IFSC కోడ్. IFSC కోడ్ అకౌంట్ నంబర్ ఉపయోగించి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక కంపెనీకి కానీ ఒక ఇండివిజువల్ కానీ పంపించవచ్చు అనమాట. రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ RTGS అంటాం కదా, RTGS ద్వారా కూడా డబ్బులు పంపించవచ్చు. ఫర్ హై వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అబౌట్ 2 lakhs మించినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ కి RTGS ద్వారా పంపిస్తవచ్చు యూజింగ్ అకౌంట్ నంబర్ ప్లస్ IFSC, ఇందాక లాగానే నెఫ్ట్ లాగానే, కాకపోతే 2 lakhs అబౌవ్. ఇది నెక్స్ట్ అసిస్టెడ్ UPI, దట్ ఈస్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాము. అట్ డోర్ స్టెప్ అండ్ కౌంటర్స్ కి ఏమంటే IPPB's అసిస్టెడ్ UPI enables the customers to transact using a UPI without the need to download any UPI app or register through a debit card. డెబిట్ కార్డ్ తో రిజిస్టర్ అవ్వకుండాను, ఏదన్నా UPI యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండానే ఈ IPPB ద్వారా UPI పేమెంట్స్ చేయొచ్చు. ఈచ్ కస్టమర్ వుడ్ బి అసిస్టెడ్ ఏ డిఫాల్ట్ వర్చువల్ పేమెంట్ అడ్రస్, దట్ ఈస్ VPA ID, టు ఎనేబుల్ దెమ్ టు సెండ్ పేమెంట్స్ త్రూ ది అసిస్టెడ్ UPI ప్లాట్ఫామ్. VPA అడ్రస్ అనేటువంటిది ఒకటి ఇస్తారు.
ఒక ఐడి ఉంటుంది అనమాట, ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, మీకు ఐపీపీబీ యాప్ లో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఆ కోడ్ని తీసుకుని వెళ్ళి మీరు మనకి ట్రాన్స్ఫర్, అకౌంట్ టు అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయొచ్చు. ద VPA would be generated for each customer through a batch generation process along with the account opening and will be communicated through SMS on the same day. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడే దీని VPA ఐడి ఏంటి అనేది కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. దాన్ని బట్టి అకౌంట్ టు అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ AePS allows a bank customer to use Aadhaar as his identity to access his or her Aadhaar enabled bank account and perform basic banking transactions like balance inquiry, cash withdrawal, remittances through business correspondent, ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. AePS మనందరికీ తెలుసు కదా, బ్యాంక్ నుంచి బ్యాంక్, IPPB నుంచి బ్యాంక్, ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, coming into the partnerships and alliances that IPPB has made for running the third party services. IPPB has partnered with HDFC for offering home loans, responsible for sourcing of loans, and it has also tied up recently with HDFC for banking products and services in semi-urban and rural areas, and the service by the partner will be credit and technical and legal appraisals and processing and disbursement for all home loans. ఈ పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో HDFC పని ఏంటనమాట, క్రెడిట్, టెక్నికల్, లీగల్ అప్రైజల్స్, ప్రాసెసింగ్, డిస్బర్స్మెంట్ అన్ని చేస్తుంది. కానీ IPPB ఏం చేస్తుంది, రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సోర్సింగ్ ఆఫ్ లోన్స్. ఈ లోన్స్ ని కస్టమర్స్ ని ఎత్తుకొని పెట్టుకోవటం IPPB పని అనమాట. ఆ లోన్స్ వాళ్ళు పట్టుకోవడం. తర్వాత LIC హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, దట్ ఈస్ LIC HFL, వాట్ ఈస్ తోటి పార్ట్నర్షిప్ అయింది. ఇందులో ఏంటన్నమాట, ఆఫరింగ్ హోమ్ లోన్స్. LIC హౌసింగ్ ఫైనాన్స్, IPPB partnered with LIC Housing Finance to offer home loans, and it is responsible for sourcing loans. IPPB is responsible for sourcing loans, whereas the partner will be credit underwriting, responsible for credit underwriting, ప్రాసెసింగ్ అండ్ డిస్బర్స్మెంట్. మూడు కూడా అది LIC హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. టాటా AIG జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ బజాజ్ అలయన్స్, దీస్ టూ కంపెనీస్ తో కూడా IPPB టైఅప్ అయింది ఫర్ నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ హెల్త్ కేర్, మెడిక్లెయిమ్ ప్రొడక్ట్స్, పర్సనల్ యాక్సిడెంట్, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్, ఇవన్నీ కూడా వీటితోటి టైఅప్ అయింది. Next, IPPB has tie-up with the Unique Identification Authority of India, that is UIDAI, for mobile update service for Aadhaar as a register of UIDAI. మొబైల్ అప్డేషన్స్ చేయడానికి కూడా UIDA తో టైఅప్ అయింది. ఇప్పుడు మొబైల్ అప్డేషన్స్ మనము ఫోన్లో IPPB ద్వారా పోస్ట్మెన్ కానీ ఎవరైనా కూడా చేయొచ్చు. Mahindra Rural Housing Finance Limited, that is MRHFL, it has tied up with MRHFL for cash management solution, that is repayment of loans of MRHFL through IPPB. IPPB ద్వారా ఈ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్ అనేటువంటిది చేస్తుంది మహీంద్రా రూరల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్. లోన్స్ వాటి యొక్క అది లోన్లు ఇస్తుంది, ఆ లోన్ని IPPB ద్వారా కట్టొచ్చు అనమాట. తర్వాత స్టెల్ ల్యాబ్స్ అంటే ఏంటనమాట, స్టెల్ ల్యాబ్స్ లీడింగ్ డైరీ టెక్ స్టార్ట్అప్, అది స్టెల్ ల్యాబ్స్ అనే కంపెనీ. దాంతో టైఅప్ అయింది IPPB టు డిజిటైజ్ ది డైరీ మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ వాల్యూ చైన్ అండ్ ప్రమోట్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ అట్ మిల్క్ కలెక్షన్ సెంటర్స్. మిల్క్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ దగ్గర వాళ్ళ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి స్టెల్ ల్యాబ్స్ తోటి టైఅప్ అయింది. స్టెల్ ల్యాబ్ అనేటువంటిది లీడింగ్ డైరీ కంపెనీ అనమాట. తర్వాత FSS, దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సిస్టమ్స్ అనేటువంటి కంపెనీ తోటి టైఅప్ అయింది. IPPB విల్ యూజ్ FSS ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. AePS అనేది FSS వాళ్ళదేనండి. IPPB లో మనం AePS వాడేది FSS వాళ్ళది. టు డెలివర్ ఇంటరాపరబుల్ అండ్ అఫోర్డబుల్ డోర్స్టెప్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ టు కస్టమర్స్ అక్రాస్ ఇండియా. IPPB ద్వారా ఈ AePS ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటువంటి డోర్ స్టెప్ లో పోస్ట్మెన్ ద్వారా చేయటానికి ఈ FSS అనేటువంటి దాంతో ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఉందో వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యారు. అది ఏం చేస్తుంది అనమాట, దాని యొక్క AePS ని వాడుకుంటుంది IPPB. ఓకే. PNB మెట్ లైఫ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ PMLI, అది ఏంటంటే PMJJBY, ప్రైమ్ మినిస్టర్ జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన, దాని కింద ఆఫర్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ గా IPPB PMJJBY ఆఫర్ చేయదు. ఇది థర్డ్ పార్టీ కింద నమోదు చేసుకుని PNB ద్వారా PMJJBY ని ఆఫర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ PMJJBY అంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. రీసెంట్ గా
రూపాయల నుంచి 436 రూపాయలకి పిఎంజేజేబీవై premium has been enhanced from 330 rupees to 436 rupees recently, and similarly PMSBY has been enhanced from 12 rupees per year to 20 rupees per year. Okay, this is the premium rate change, 436 and 436 for PMJJBY per year and 20 rupees for PMSBY. Earlier it used to be 330 and here it used to be 12 rupees. Okay, this you have to remember. Now recently enhanced. And NPCI bill payment, NPCI Bharat Bill Payment Limited, it has tied up with NPCI, and payment of bills at for various utility and other recurring services. Utility services చాలా ఉంటాయి కదా, ఈ బిల్, కరెంట్ బిల్లు, ట్యాప్ బిల్, ఇవన్నీ కూడా దాని ద్వారా కట్టొచ్చు అనమాట. ఈ ఎన్పిసిఐ బిల్ భారత్ బిల్ పే లిమిటెడ్ తో టైఅప్ అయింది కాబట్టి. బజాజ్ అలియన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ టర్మ్ అండ్ యాన్యుటీ ప్రొడక్ట్స్, టర్మ్ ప్లాన్, యాన్యుటీ ప్లాన్ రెండు ఉన్నాయి బజాజ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కి. బజాజ్ అలయన్స్ లైఫ్ స్మార్ట్ ప్రొటెక్ట్ గోలు, బజాజ్ అలయన్స్ లైఫ్ గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ గోలు. ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, రెండోది యాన్యువల్ ఇన్సూరెన్స్ అనమాట. ఈ రెండు కూడా దీంతో టైఅప్ అయింది. అలాగే అగ్రికల్చర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ హ్యాస్ ఐపీపీబీ హ్యాస్ టైడ్ అప్ విత్ అగ్రికల్చర్ AICI, Agriculture Insurance Company of India, for distribution of crop insurance schemes. There are crop insurance schemes, crop మీద కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ ని ఐపీపీబీ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఐపీపీబీ వాళ్ళతోటి అగ్రికల్చర్ కంపెనీ తోటి టైఅప్ అయిందనమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ దట్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో informative. Thank you for watching. For more marks and higher rankings, subscribe to Career Post. For getting the latest. If you have not seen the video on banking awareness, just watch it. It is in the I button. Thank you.